So, Okay, thank you so much. So welcome to the 27th Commemoration of Vietnam Human Rights Day, May 11th. The organizers respectfully ask that you enable your webcam for the opening ceremony. Please welcome Mr. Đào Hiễu Thảo for conducting the opening ceremony. Xin trân trọng kính mời ông Đào Hiếu Thảo điều khiển chương trình lễ khai mạc và chào quốc ca. Good evening, honored guests, ladies and gentlemen, dear friends. The organizing committee of the 27th annual commemoration of the Vietnam Human Rights Day welcome you and thank you very much for your precious participation this evening. Ban tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam năm thứ 27 xin trân trọng kính chào quý vị quan khách quý trọng hơn, quý thân hữu và xin chân thành cảm ơn sự hiện diện quý báu của quý vị trong buổi lễ hôm nay. Our program will start with a salute to the flags and the national anthems of the United States of America and the Republic of Vietnam. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, quý quan khách, quý đại diện hội đoàn, cơ quan truyền thông báo chí, quý đồng hương, quý thân hữu, mở đầu chương trình kỷ niệm Ngày Nhân quyền Việt Nam năm nay, kính mời quý vị cùng chúng tôi cử hành lễ chào quốc kỳ Hiệp Chủ quốc Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, the National Anthem of the United States of America, quốc ca Hiệp Chủ quốc Hoa Kỳ. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? The National Anthem of the Republic of Vietnam, quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, tấm lòng tin hy sinh quyết gì thêm sau, vì tương lai quốc dân cùng sông pha khói tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, cho ngày vời trên gươm dao, nước thanh mau đào đêm bao, nổi giông lúc biên phái cần danh huy, người công dân luôn vững bền tâm trí, chân quy chiến đấu làm cho khắp nơi vang tiếng nước Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi, mau hiên thần dưới cờ, công dân ơi, mau làm cho cõi bờ
is a minute of silence to remember our fallen heroes who have given their all for the cause of freedom elsewhere. It is also in remembrance of those who have sacrificed their lives for the ideals of freedom, democracy, and human rights in Vietnam. Sau đây là phút mặc niệm để tri ân bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc nữ kiệt bất khuất, đã có công dựng nước, kiên cường ngăn chống giặc ngoại xâm trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, và cũng để tưởng nhớ các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì chánh nghĩa quốc gia, lý tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền trong cuộc chiến quốc cộng nơi quả ngục cộng sản và trên đường tìm tự do sau tháng Tư đen năm 1975. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm chấm dứt, nghi thức khai mạc hoàn tất. We have just concluded the opening ceremony. Thank you. Xin cảm ơn quý vị. May I now introduce Lawyer Linh Nguyễn, the moderator of the program. Kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin nhường lời cho luật sư Linh Nguyễn, người điều hợp chương trình buổi lễ hôm nay. Thưa, ngày hôm nay là ngày 11 tháng 5, là ngày nhân quyền cho Việt Nam. Kính đảnh lễ chư vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo. Kính chào quý đồng hương, đồng bào tham dự ngày nhân quyền cho Việt Nam. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay sẽ được trình bày bằng song ngữ Việt Anh. Xin quý vị cho chúng tôi được giới thiệu bằng tiếng Anh ngữ. Ladies and gentlemen, welcome to the 27th commemoration of the Vietnam Human Rights Day, May 11th. Thank you for your continued support and dedication to the advancement of human rights and human dignity. The program will be conducted in bilingual Vietnamese and English. Today's program includes the history of Vietnam Human Rights Day, May 11th, welcoming remarks from committee chair, followed by our keynote speaker, the Honorable Leslie Byrne. The guest speakers are the Honorable Ngô Thanh Hải, Canadian Senator, the Honorable John Cornyn, U.S. Senator, the Honorable Mark Warner, U.S. Senator, the Honorable Marco Rubio, U.S. Senator, the Honorable Chris Hayes, Australian Member of Parliament, the Honorable Young Kim, U.S. Congressman, the Honorable Chris Smith, U.S. Congressman, Mr. Charles Goolsbee, Broadcasting Board of Governors, Ms. Yurima Bhargava, U.S. Commission on International Religious Freedom, the Honorable Tạ Đức Trí, Mayor of Westminster, California, and the Honorable Michael Arona, Senior Advisor, U.S. State Department. Then we have the remarks from the Chairman of the Board of Directors of the Vietnam Human Rights Day, Professor Phan Thông Hưng. Continue with remarks from our community leaders. We end with a closing remark. Phần chương trình bao gồm diễn văn về lịch sử của Ngày Nhân quyền cho Việt Nam, lời mở đầu, phát biểu chính của bà Leslie Byrne, lời phát biểu của các quan chức, diễn văn của giáo sư Phan Thông Hưng, Chủ tịch
Hội đồng Quản trị Ngày Nhân quyền cho Việt Nam. Tiếp theo là phát biểu của các nhà lãnh đạo của cộng đồng. Chương trình kết thúc với lời cảm tạ của ban tổ chức. We begin the program with the history and status of Vietnam Human Rights Day, May 11th, presented by Dr. Đỗ Hiếu Thiệu, Vice President of Internal Affairs. Xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Đỗ Hiếu Thiệu, Phó Chủ tịch Nội bộ của Hội đồng Quản trị, có đôi lời về lịch sử của Ngày Nhân quyền cho Việt Nam tháng 11, ngày 11 tháng 5. Xin kính mời bác sĩ Thiệu. Kính chào quý vị. Tôi xin trình bày tiểu sử Ngày Nhân quyền cho Việt Nam với một số hình qua 20 năm nay. Diễn tiến hình thành đạo luật Ngày Nhân quyền cho Việt Nam là như sau. Khởi đầu từ bang Virginia do dân biểu tiểu bang Alan Meyer đề xướng vào 8 đoàn viện bảo trợ vào ngày 17 tháng 2 1994. Lưỡng viện Quốc hội tiểu bang đã đệ trình và thông qua quyết nghị số 275 quy định ngày 11 tháng 5 1994 là Ngày Nhân quyền cho Việt Nam tại Virginia. Ngày 25 tháng 2 1994, một phái đoàn gồm quý vị lãnh đạo tinh thần và đại diện của cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thiện Đốn và tổ chức quốc tế yểm trợ cao trào nhân bản đã tới nghị viện Virginia tại thủ phủ Richmond để chính thức nhận quyết nghị 275 từ tay các dân biểu và nghị sĩ tiểu bang. Ngay sau đó, cộng đồng người Việt từ khắp nơi trên thế giới đã kiên trì vận động để Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ xin phép việc vận động được đưa đến kết quả là tại Thượng viện Thượng nghị sĩ Charles Roth với sự đồng bảo trợ của 19 thượng nghị sĩ đệ trình dự thảo quyết nghị số SO 168 và tại Hạ viện, nữ dân biểu Leslie Byrne đệ trình dự thảo quyết nghị số HR 333 với sự đồng bảo trợ của 221 dân biểu. Cả hai dự thảo cùng có nội dung tương tự như quyết nghị 275 của Nghị viện bang Virginia. Cộng đồng Việt Nam khắp các tiểu bang đã tích cực vận động các đại diện dân cử tại địa phương mình nên hai dự thảo 168 và 333 đã được lưỡng viện Quốc hội tu chính trở thành quyết nghị chung SJ 168 và được thông qua với đại đa số tuyệt đối. Sau đó, quyết nghị chung SJ 168 đã được chuyển sang hành pháp và được Tổng thống Bill Clinton ký ban hành vào ngày 25 tháng 5 1994, trở thành công luật số 103-258, quy định ngày 11 tháng 5 1994 là Ngày Nhân quyền cho Việt Nam. Từ năm 1995, Ngày Nhân quyền cho Việt Nam đã được tổ chức trong trọng thể hàng năm tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Nội dung của đạo luật Ngày Nhân quyền cho Việt Nam là lời kêu gọi yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội tôn trọng các nhân quyền căn bản như tự do ngôn luận, tôn giáo, di chuyển và lập hội, chấp nhận hệ thống đa đảng và phục hồi quyền của nhân dân Việt Nam được tự chọn thể chế chính quyền qua bầu cử tự do và công bằng, phản ảnh ý chí và nguyện vọng của dân tộc Việt Nam. Tầm quan trọng của đạo luật là như sau. Đạo luật Ngày Nhân quyền cho Việt Nam lần đầu tiên nói lên ý chí, quyết tâm và chính thức cam kết ủng hộ của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đối với công cuộc tranh đấu đầy chính nghĩa của dân tộc Việt Nam, đòi tự do dân chủ và nhân quyền bằng phương pháp bất bạo động. Cộng đồng Việt Nam là cộng đồng duy nhất có được đạo luật này. Các cộng đồng bạn có hoàn cảnh tương tự như là Miến Điện, Tây Tạng, Lào đều rất mong muốn nhưng không có được. Điều cần ghi nhận là kể từ năm 1875, khi ông Bùi Viện mang quốc thư của vua Tự Đức sang Mỹ gặp Tổng thống Ulysses Grant, yêu cầu Hoa Kỳ giúp đỡ Việt Nam chống lại thực dân Pháp, nhưng bị khước từ.
Đến nay đã gần 170 năm, chúng ta cũng không có được một hiệp định hay đạo luật nào chính thức xác nhận sự ủng hộ cho Việt Nam. Các đòi hỏi trong đạo luật ngày nhân quyền cho Việt Nam là một lộ trình hướng dẫn cho Việt Nam từng bước một để có thể trở thành một đối tác chiến lược của Mỹ trong vùng Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Cho đến nay, đường lối của các chính phủ Hoa Kỳ, Cộng hòa hay Dân chủ cũng đều đi sát với tinh thần của đạo luật này. Ngày nào mà Việt Nam chưa có nhân quyền, chúng ta vẫn cần tổ chức lễ kỷ niệm ngày ban đạo luật ngày nhân quyền cho Việt Nam để nhắc nhở chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ về những cam kết ủng hộ, giúp đỡ cho tự do, dân chủ và nhân quyền Việt Nam như đã được nêu lên trong đạo công luật. Tố cáo trước công luật quốc tế những vi phạm trầm trọng về nhân quyền vẫn đang tiếp diễn ở Việt Nam và vận động dư luận quốc tế ủng hộ cho công cuộc tranh đấu đầy chính nghĩa của dân tộc ta. Vận động với Quốc hội, Bộ Ngoại giao và Tòa Bạch Ốc làm áp lực đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản phải trả tự do khắc và vô điều kiện, phải đối xử đồng đều với mọi công dân Việt Nam, không phân biệt chủng tộc, chính kiến, liên hệ trong dĩ vãng, phải chấp nhận sinh hoạt chính trị đa nguyên và phải có một lịch trình bầu cử tự do như trong đạo luật đòi hỏi. Cuối cùng, đây là dịp chúng ta bày tỏ sự đồng tâm, nhất trí sát cánh cùng đồng bào trong nước trong công cuộc đấu tranh chung. Xin cảm ơn quý vị. Thank you, Dr. Đỗ Minh Thiệu. Tiếp theo là bà Destiny Nguyễn, là trưởng ban tổ chức cho Ngày Nhân quyền cho Việt Nam, là một sáng lập viên của Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, phóng viên của SBTN. Hiện tại, bà Destiny Nguyễn còn là Phó Chủ tịch Hội Người Mỹ gốc Việt, miền Trung Virginia. Next, we have Ms. Destiny Nguyễn. She is the chairman of the May 11th Vietnam Human Rights Day Committee, founding member of the Republic of Vietnam Next Generation, a freelance reporter for the SBTN, and the vice president of the Vietnamese American Association of Central Virginia. Kính thưa quý lãnh đạo tinh thần, quý đại diện tôn giáo, cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể cùng truyền thông báo chí và quý đồng hương khắp nơi. Ngày 11 tháng 5 năm 2021 đánh dấu 27 năm kể từ khi nghị quyết chung SJ168 của Quốc hội Hoa Kỳ và công luật số 103258 do Tổng thống Bill Clinton ban hành vào ngày 25 tháng 5 năm 1994 đã vinh danh và công nhận ngày 11 tháng 5 là Ngày Nhân quyền cho Việt Nam. Đạo luật này không chỉ riêng Việt Nam được Quốc hội Mỹ công nhận, mà còn nói lên sự cam kết ủng hộ của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đối với công cuộc tranh đấu đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho dân tộc Việt Nam, đồng thời còn thể hiện ý chí, quyết tâm của người Việt hải ngoại luôn đồng hành tranh đấu và yểm trợ để bảo vệ những quyền căn bản của người dân trong nước. Vì hoàn cảnh đại dịch, nhiều sự kiện quan trọng khắp nơi đều phải bị hủy bỏ. Dù thế nào thì tinh thần người Việt quốc gia vẫn phải tiếp tục lên tiếng và nhắc nhở thế hệ sau về tội ác của Cộng sản Việt Nam đã và đang tàn phá đất nước, đặc biệt là quyền căn bản của người dân quốc nội. Một trang mạng xã hội được mở ra cho lễ kỷ niệm năm thứ 27 Ngày Nhân quyền cho Việt Nam xin được chính thức khai mạc. Dear distinguished guests, May 11, 2021 would be the 27th commemoration of the Vietnam Human Rights Day, which was passed in joint resolution by United States Congress in 1994 as a public law 103-258 and finally signed into law by President Clinton in the same year. This joint resolution recognized the need for human rights protection in Vietnam, and the United States also has a responsibility to safeguard freedom and promote the protection of human rights throughout the world. In 2004, the U.S. House of Representatives passed a House Resolution 613, reminding us all the United States shall, first, honors and recognize the 10th anniversary of Vietnam Human Rights Day. Second, support the designation of Vietnam Human Rights Day. And third,
urge all Americans to share in this commemoration so as have a greater appreciation of the role Vietnam Human Rights Day has played in helping to defend and further liberties and freedom of all Vietnamese people. Yes, once again, we are gathered here tonight to continue this important commemoration to show our unity and our determination to support the people of the Vietnam's continued struggle for human rights in their own country. Due to the restriction of COVID pandemic, many human rights events were postponed. But as a freedom-loving Vietnamese American and Vietnamese overseas, we have the responsibility to raise our voice to remind the general public and the future generation of the atrocity committed by communists on our homeland. The communist rulers of Vietnam continue to violate all basic human rights to maintain their single-party system. Their new agenda of destruction to environment and the social fabric of society, all for greed and power, has caused catastrophic effect in Vietnam for years to come. We have much work to be done, and this commemoration is reminding us once again. At this time, we would like to start our commemoration event. Thanks for joining us, and may one day all Vietnamese peoples and people of the world shall have liberties and freedom. Thank you. Thank you. Và sau đây, chúng tôi xin giới thiệu bà keynote speaker là bà Leslie Byrne. Bà sinh ngày 27 tháng 10 năm 1946, là một nữ doanh nhân và chính trị gia. Năm 1992, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu vào Hạ viện Hoa Kỳ từ tiểu bang Virginia. Nữ dân biểu là tác giả của nghị quyết xác định ngày 11 tháng 5 năm 1994 là Ngày Nhân quyền cho Việt Nam. Our keynote speaker today is the Honorable Leslie Byrne. Please disable your webcam for the keynote speech. The Honorable Leslie Byrne is a businesswoman and politician. In 1992, she became the first woman elected to the United States House of Representatives from the Commonwealth of Virginia. Congresswoman Byrne was the sponsor of the resolution designating May 11, 1994 as Vietnam Human Rights Day. Please welcome the Honorable Leslie Byrne. Xin chào. I've been practicing. You know, I hope that you will allow me just a little bit of history before I get into my main remarks. Because in 1994, Dr. Quan Nguyen brought a delegation to my congressional office, and they educated me. They made me aware of the heroic work of Dr. Dan Quay and his May 11th, 1990 Manifesto of Human Rights, and his imprisonment as a political prisoner. I've been involved in human rights across the world for several years, and I welcomed the chance to be involved in this quest for human rights in Vietnam. The urgency of the abuses faced by Dr. Dan Quay and many, many others, I knew we had to act quickly. I knew that we could build on the work of Delegate Alan Mayer with his Virginia resolution. In the span of a few months, we wrote the legislation. We gathered 218 signatures of fellow representatives, and we got past House Resolution 33. It was sent to the Senate, became Senate Joint Resolution sponsored by Chuck Robb, and it was signed into law, as you've heard. This is why this is so much a part of me. In the 100-year history of U.S.-Vietnam relations,
the sacrifices of our soldiers and citizens, including the 50,000 who died there, we still don't have any signed accords. No mutual protection agreements, no defense treaties. This public law was the first important recognition and open expression of support and help of the Vietnamese people by the American people in their quest for freedom and democracy and human rights. Like most progress and history, it's often a story of 2 steps forward and 1 step back. That brings us to what is happening in today's world. Political repression has had many faces in our world. It may have the face of communism, as in Vietnam or China. Or it may have the face of fascism, as in Myanmar. Regardless of the face, the human rights abuses come from the same dark soul. The autocrats and the dictators seizing control by denying human rights, those basic needs of a free people: life, liberty, and security. These rights include the freedom of assembly, the freedom of association, equality before the law, freedom of religion, freedom of movement, equal pay for equal work, and the right of a free press. Let me focus in on that last one just for a minute. The right of a free press is crucial to human rights, because if we don't know what's happening, we won't know the truth. This becomes the absolute center of knowing how we fight for our human rights, is a free press. You know these rights, you protect these rights, and we join together to fight for those rights. As we gather together in person and electronically to celebrate this May 11th, we are reminded of the first celebration of Vietnam Human Rights Day in 1994. Since then, we have met to measure our successes, to understand our defeats, and to pledge to redouble our efforts. We will not turn our backs on the human suffering in Vietnam. Not in Vietnam, not anywhere. The stain of oppression spreads. It's a malignancy in our world. We have seen an upheaval in human rights abuses in the last 4 years. When the Saudis dismember a respected reporter and member of the press in an embassy, when China denies Hong Kong citizens a negotiated right or locks up ethnic minorities in re-education camps, when Myanmar autocrats overthrow a duly elected government and kill its own people to keep power, this is the stain, the awful stain of repression, and it spreads. I cannot let this day pass without commenting on the growing threat of Asian American bigotry here in the United States. We are not immune to fascist forces unleashed in the last 4 years. We will and we must shine a bright light on this affliction. We must fight it
wherever we see it. And we must be clear-eyed about basic civil rights and political rights in Vietnam and around the world. I'm reminded by the words of Chilean poet Pablo Neruda when he wrote, "You can cut all the flowers, but you cannot keep spring from coming." We cannot and we must not allow human rights atrocities to become the new normal. This is why we are here today. This is why for the last 27 years I've been a part of these celebrations. I'm getting to be an old woman. I'm now 74. And I hope that on this earth that I will live long enough to see Vietnam Human Rights Day become an everyday event. Every day becomes Vietnam Human Rights Day. Thank you. Dien Ga Mun. Thank you, Honorable Leslie Byrne. Thank you for your kind words. Next, our speaker is the Honorable Ngô Thanh Hải. The Honorable Ngô Thanh Hải is a member of the Conservative Party of Canada, representing Ontario. He was nominated by the Governor General David Johnston on the advice of Prime Minister Stephen Harper. He is the first Canadian senator of Vietnamese descent to sit in the Senate of Canada. Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải là một thượng nghị sĩ thuộc đảng bảo thủ của Canada, đại diện cho Ontario. Ông được đề cử bởi toàn quyền David Johnston, theo lời đề nghị của Thủ tướng Stephen Harper. Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải là thượng nghị sĩ Canada gốc Việt đầu tiên trong Thượng viện Canada. Xin kính mời ông. Thank you very much. Dear Miss Leslie Byrne, the former Congresswoman, and the sponsor of the bill, thank you very much for your work. Dear colleague in the Senate and in the Congress in the United States, and the three levels of the government in the United States, states and municipality, dear Vietnamese religious leaders, dear the leaders of the Vietnamese non-communist communities in the United States, Canada, Australia, and around the world, ladies and gentlemen, my dear friends, I am very delighted to join you today to commemorate this momentous occasion, marking the 27th annual Vietnam Human Rights Day. I would like to sincerely thank Mr. Hung Phan, Mr. Hun Tran, Ms. Destiny Nguyen, and the entire organizing committee for their kind invitation and for virtually organizing this important annual event. On this day, we reflect on the continued plight of the Vietnamese people against communist tyranny. We reflect on their courageous struggle in their attempt to secure even the most basic human rights and fundamental freedom, and most importantly, the desperate needs for our support. This significant day of commemorations is thanks to the activism of Dr. Nguyen Anh Quế, pro-democracy figure, founder of the nonviolent movement for the human rights in Vietnam, and author of its manifesto. His work inspired his brother, Dr. Nguyen Quốc Quân, a prominent Vietnamese American pro-democracy activist, to advocate for the cause of human rights in Vietnam. His tireless activism and unwavering dedication to this cause led to a U.S. government joint resolution that was signed into law by President Clinton on May 25, 1994, officially designating May 11th
of every year as Vietnam Human Rights Day. Human rights, which are fundamental and inalienable to each of every human being, continue to be gravely violated in Vietnam. Despite this severe repression, many Vietnamese continue to peacefully advocate for basic rights that are intrinsic to the establishment of the society founded on freedom and justice. These unprecedented and exceptional circumstances that have resulted from COVID-19 pandemic this year was and have unfortunately only further aggravate the Communist Party tyrannical crackdown on the most basic rights. Regrettably, the number of dissidents in Vietnam fighting for human rights, democracy, freedom, and the rule of law only continue to grow. After the fall of Saigon in 1975, an estimated 250,000 Vietnamese perished at sea, some falling victims to pirate aggression in their desperation to escape the absolute cruelty of totalitarianism. After the war, it estimated 65,000 South Vietnamese people were executed, and 1 million were sent to prison, to so-called re-education camp. And of those, an estimated 165,000 died because of retribution from the communist North. This troubled and turbulent moment of history that resulted in the creation of the Boat People's Mass Exodus is a story of courage and great resilience in the face of adversity. For the younger generation, this may be the story of their parents and grandparents and their incredible sacrifice so that the future generation could live free from the communist oppression. The history and legacy of the Boat People refugees is a trust we strive to pass on to our younger generation. It is through this singular moment in history and an understanding of its significance that we seek to pass down valuable wisdom to the younger generation who may be out of touch with the harsh realities of living under communism and see only the flourishing economic facade of Vietnam. Ask yourself the following 5 questions. Who are you? Reflect on your Vietnamese heritage. This is an integral part of your identity, one of which you should be proud. My second question, when did your parents and grandparents leave Vietnam? In 1975, of course, after Saigon was invaded by the North Vietnamese forces. Question number 3, where did they go? Your parents and grandparents fled by boat, by land, many of them ending up in refugee camps in Malaysia, as you know, Indonesia, Philippines, Hong Kong, and so on. And against all odds, they endure inevitable trauma and hardship before finding safe haven in host nation in virtually every corner of the planet. Question number 4, why did they flee? Of course, flee from the communist regime discrimination and tyranny was so oppressive that they opt to risk their very lives fleeing to the sea by land in search for freedom so that you can live in a freedom and dignity. Question 5, what can you do? And what are you going to do?
Behind the front of economic progress and the Communist Party propaganda, look at the reality of millions of Vietnamese who continue to live in an abject poverty and are denying the most basic human rights, such as the right to speak freely, the right to democratically elect their leaders, and the right to practice their religion. We must continue to bring awareness to their plight and advocate for democracy and human rights in Vietnam. My sixth question, how are you going to do it? How will you ensure the great sacrifice of your parents and grandparents was not in vain? As we reflect on the great achievements of our parents and grandparents in the great nations we now call home, as we celebrate our freedom, we must remember that these core values we enjoy, freedom, democracy, basic human rights, and the rule of law, they are non-existent in our native Vietnam. We therefore have an obligation and continue to fight for these core values. We must continue to raise our voices, speak out, and condemn oppression in all its form, and demand the respect for human rights and fundamental freedom. President Ronald Reagan will wisely say that freedom is never more than one generation away from extinction. It has to be fought for and defended by every generation. So we must understand that freedom is not free, and we must continue to fight for it. It is up to you to honor the great sacrifice of the Boat people refugees, the grandparents, your parents, and continue the fight for a free and a democratic Vietnam. And to end my remarks, I conclude with a quote from Edmund Burke. The only thing necessary for the triumph of evils is for the good man to do nothing. Thank you. Thank you, Senator Ngo Thanh Hai. We look forward to your continued leadership, especially your adoption of a bill for human rights in Vietnam. Next, we have Congressman Chris Smith. He serves on the 4th Congressional District of New Jersey. He serves on the House Committee of Foreign Affairs, Tom Lantos Human Rights Commission, and Congressional Caucus on Vietnam. Mr. Piero Tozzi is standing in for the Honorable Chris Smith to give us good news about the new Congress Bill HR 3001, Human Rights in Vietnam. You have the floor. Well, thank you, Lynn, and greetings to all of you. And thank you, Senator, for your words. It's always very inspiring to hear both Ronald Reagan and Edmund Burke quoted. So I thank you for that. Two men that I admire from different periods of time. Today is a very solemn occasion, and we're marking Vietnam Human Rights Day. And in advance of that, just last week, Congressman Chris Smith, and he was joined by Alan Lowenthal, Zoe Lofgren, Young Kim, Michelle Steele, and Congressman Correa, introduced HR 3001, the Vietnam Human Rights Act. And I just want to say a few words. I don't want to take too much of your time. But one of I think the important things about this bill is that it encourages our government to take a whole of government approach when engaging the government of Vietnam. It is not sufficient just to talk about trade, just to talk about military, or just to talk about humanitarian assistance, but human rights has to be woven into all of our discussions. They cannot be sidelined and siloed. And all too often,
that has been the case. When we had the discussions over the Trans-Pacific Partnership, human rights concerns were put to the side. Right now we're engaging the strategic challenge of China, and in many ways we want to engage Vietnam because of its presence in the region. But we cannot do so without also incorporating human rights in our discussions. And while we want to engage, we cannot engage a regime that continues to brutalize its people, and we really need to bring that to the fore. One thing about this bill that I want to reference is we talk about the role played by certain American companies such as Facebook and YouTube in suppressing information there and acceding to the government of Vietnam's demands. And we also reference the Ocean Lotus Group and Force 37 that harasses bloggers, Vietnamese government actors. So one of the things that we do want to stress here is the importance of internet freedom and standing up for the right of people in Vietnam to receive information, unbiased information. So that's one of the themes. And then there's a lot in here, but I also want to underscore the importance of religious freedom and how the government of Vietnam oppresses religious believers, be they Buddhists, Sao Dai, Catholics, and other Christians, and in particular, if those religious believers are from an ethnic minority like Hmong or Montagnards. So this bill urges and recommends that sanctions be placed on those government officials who suppress, whether it's suppressing online freedom, whether it's suppressing religious freedom, whether it's suppressing labor unions and organizers. We have a lot of sanctioning authorities in Global Magnitsky Act. We have, under the International Religious Freedom Act, we have the ability to hold accountable not the people of Vietnam as a whole, but single out those that are engaging in repression and suppression of freedom. So I just, with that, I want to turn the mic over. But yeah, again, just I think to echo the words of the senator when he cited Edmund Burke, that all we need to, the evil triumphs when good men do nothing, good men and women. And I know all of you here are good men and women who are dedicated to the cause of freedom and to a free Vietnam. And I really thank you for that. And it's very, very gratifying to hear you. So on behalf of Congressman Chris Smith, I offer you our support, and we are very happy that we were able to introduce the Vietnam Human Rights Act once again. And together with your support of this bill, we hope to bring it to the floor. And this time, we hope to be able to convince the Senate to take it up and bring it to the president's desk. So with that, I want to thank you, and I'll turn it over back to you. Thank you, Mr. Tazi, for carrying the good news. Thank you, Congressman Chris Smith, for his continued support of a free and democratic Vietnam. Next, we have the Honorable John Cornyn. Senator Cornyn is the senior United States Senator from Texas. He sits on the Senate Finance, Intelligence, and Judiciary Committees. Thượng nghị sĩ John Cornyn là thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas từ năm 2002. Ông là thành viên của Ủy ban Tài chánh Tình báo Tư pháp Thượng viện. Kính mời ông. Hi, I'm Texas Senator John Cornyn. I want to wish all my friends in the Vietnamese community warm regards on this year's Vietnam Human Rights Day. As a longtime advocate for human rights in Vietnam, I've continued to fight to end the tragic human rights abuses that are unfortunately still committed there. The people of Vietnam deserve better. I've been proud to have introduced the Vietnam Human Rights Sanctions Act last Congress, and I look forward to continuing to fight to end these atrocities during the coming Congress. Thanks again for allowing me to speak with you today, and stay safe out there. Xin chào quý vị, tôi là John Cornyn, thượng nghị sĩ của Texas. Tôi xin chúc tất cả bạn bè của tôi trong cộng đồng người Việt lời chào nồng nhiệt trong Ngày Nhân quyền cho Việt Nam năm nay. Là một nhà vận động lâu dài cho nhân quyền ở Việt Nam, tôi đã tiếp tục đấu tranh để chấm dứt những vi phạm nhân quyền đáng tiếc vẫn còn xảy ra ở đó.
Người Việt Nam đáng được hưởng một cuộc sống tốt hơn. Tôi tự hào đã giới thiệu đạo luật trừng phạt nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội năm vừa qua và sẽ tiếp tục đấu tranh để chấm dứt những hành động tàn bạo này trong Quốc hội đương thời. Xin cảm ơn quý vị đã cho phép tôi có một vài lời với quý vị hôm nay và xin chúc mọi người luôn được bình yên. Is the Vice President of DAHIL Youth Alliance. Next, we have the Honorable Warner, Ranking U.S. Senator from Virginia. He serves on the U.S. Finance, Banking, Budget, Rules Committee, as well as Select Committee on Intelligence, where he is the chairman. Standing in for Senator Warner is Ms. Phan Anh, Senator's Northern Virginia Outreach Representative. Thượng nghị sĩ Warner là thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ từ Virginia. Ông phục vụ trong Ủy ban Tài chính, Ngân hàng, Ngân sách và Quy tắc của Thượng viện và là chủ tịch của Ủy ban về tình báo. Bà Phan Anh sẽ đại diện cho thượng nghị sĩ Warner. Xin kính mời bà. Please unmute yourself, Ms. Phan. Can you unmute yourself? We can't hear you. We'll get back with Ms. Phan. She has very important message from the Senator Warner. Thanks. I have to use the rear camera on my computer for some reason, and so I'm not actually in front of my computer, I'm behind it. So, okay, oh sorry. Go ahead, you have the floor. Thank you so much. Xin chào quý vị. Tên tôi là Phan Chu Ngọc Anh, and I've been the Northern Virginia Outreach Representative for Senator Mark Warner for 7 years. One of my happy duties is to represent the senator when he is unable to be at events, and this is one such event. So I do have a letter from Senator Mark Warner to read. Dear friends, I'm writing to extend warm greetings to all who are gathered for the 27th annual commemoration of Vietnam Human Rights Day. While this ceremony looks different than in years past due to the COVID-19 pandemic, I am pleased that you still found a way to safely mark the importance of this day and enable Americans to renew our commitment to protecting human rights. In order for the United States to continue to serve as a beacon of justice and hope for the world, we cannot be silent as human rights abuses occur. In 1994, Congress passed a resolution calling on Vietnam to respect the human rights of its citizens. Today, I encourage attendees to discuss the evolving situation in Vietnam, including a deteriorating human rights situation as documented by the US State Department, the government of Vietnam's use of technology to assert control, and the growing role of China in the region. We must continue these important discussions and take actions that promote the freedom and liberty of those living around the globe. I am pleased that you are joining together today to shed light on these important issues. Sincerely, Mark R. Warner, United States Senate. Thank you. Cảm ơn. Thank you, Ms. Phan. We hope that Senator Warner will sponsor a similar bill to the H.R. 3001 in the Congress on the Senate side. We look forward to the Senator's continuing leadership and hope to be in contact with you. Next, thank you. Next, Senator Marco Rubio is a senior United States Senator from Florida. Senator Rubio is the Vice Chairman of the Select Committee on Intelligence and ranking member of the Foreign Relations. Senator Rubio authored the Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019. Thượng nghị sĩ Marco Rubio
của tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, là Phó Chủ tịch Ủy ban về tình báo và là thành viên của đối ngoại. Thượng nghị sĩ Rubio là tác giả của đạo luật nhân quyền và dân chủ cho Hồng Kông năm 2019. Xin kính mời ông. Marco Rubio, Florida, United States Senate, Washington, D.C. May 11th, 2021. Dear friends, it is with great pleasure that I join the Federation of Vietnamese American Communities of the USA in recognizing today as Vietnam Human Rights Day. As we gather today, let us recommit to calling out the Vietnamese government's continued systematic violation of the basic human rights of its own citizens. The fundamental human rights of the Vietnamese people, especially their right to freely express their political views and to practice their faith and religion according to their conscience, must be respected and protected. The U.S. government must continue to make it clear to the Vietnamese that our relationship will not be able to reach its full potential while these abuses continue. We must maintain committed to pressing the Vietnamese government to release all political prisoners, many of whom were detained for simply defending the rights of their fellow citizens. It is not only in our best interests, but the moral thing to press for the rights of the Vietnamese people to be respected. Only a free Vietnam that respects the rights of its people will be a reliable and steadfast partner for the United States for the years to come. I am grateful for all the tireless work each of you do to shine a light on the Vietnamese government's ongoing systematic human rights abuses, as well as to help the Vietnamese people who are seeking a better life. I will continue to advance policy in Congress that will hold the Vietnam's government accountable and to work to bring about a better future for Vietnamese people. On behalf of the people of Florida, I extend my best wishes to all virtually in attendance today, and I look forward to continuing to stand with the people of Vietnam in the years ahead. Sincerely, Marco Rubio, United States Senator. Mr. Rubio, for your letter. We are aspired to have a Vietnamese Human Rights and Democracy Act like of Hong Kong. Next, we have the Honorable Chris Hayes. Chris Hayes is a member of Parliament of Australia. Currently, he holds the position of Chief Opposition Whip and a member of Joint Standing Committee of Foreign Affairs, Defense and Trade, and is a Deputy Chair of its Subcommittee on Human Rights. Ông Chris Hayes là nghị sĩ Quốc hội Úc. Hiện tại, ông Chris Hayes đang nắm giữ chức vụ trưởng nhóm Whip đối lập. Chris là thành viên của Ủy ban Thường trực Ngoại giao, Quốc phòng và Thương mại và là Phó Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền của Ủy ban này. Xin mời ông. Thank you for the opportunity of speaking to you on the occasion of Vietnamese Human Rights Day. I acknowledge and thank the VCA, its National President, Mr. Bon Nguyen, and each of the chapter leaders for their tireless efforts regarding the promotion and advancement of human rights. In Vietnam, the crackdown on dissidents continues. The Vietnamese government maintains a monopoly on political power, supported by a police and a justice system that appears to operate under the direct influence of government rather than acting for the welfare and protection of the community. Sadly, the human rights situation in Vietnam has not improved. In fact, the repression of basic human rights and freedoms appears to be intensifying. Those who are brave enough to speak out against injustice are being charged under vague national security laws. And on top of this, those who have been sentenced to jail
are facing very poor conditions in detention and mistreatment by the authorities. The Vietnamese government has shown itself unwilling to adhere to the rule of law, but quick to oppress, jail and exile those who simply advocate for the most basic of human rights. Rights that we all take for granted, such as the freedom of speech, the right of association, the right to practice a religion of your own choosing, and importantly, the right of equality before the law. Today, I'd like to focus my comments on the plight of an Australian citizen and human rights advocate, Van Cam Chow, who is currently serving a 12-year sentence in Vietnam on trumped-up charges of terrorism. This retired baker from Western Sydney is well known in our community for his charitable works and human rights advocacy. He's a loving husband and father, a tireless community worker, and a most compassionate man. But what he is not is he's certainly not a terrorist. This 71-year-old is in declining health. He has been hospitalised twice since in detention. I understand he has also faced considerable difficulty receiving his essential medications and has been forced to endure hard labour in a prison with limited sustenance and very poor health care. As a consequence, these conditions have certainly taken a significant toll on his physical and mental health. Mr Chow has been imprisoned without a fair trial or proper access to defence lawyers, with no evidence presented against him by the Vietnamese authorities to link him in any way to any terrorist-related activity. It is imperative that Vietnam adheres to its human rights obligations under the international civil and political rights. Recently, I again raised Mr Chow's welfare with the Minister for Foreign Affairs, as he's now been in detention for over 2 years. Given Australia's strong trade and strategic relationship with Vietnam and our mutual interest in regional stability, surely we can and must do more in the case of Mr Chow. Therefore, I reiterate my call on the Australian Government to take all possible steps to secure Mr Chow's welfare, including all feasible and appropriate action to ensure that Mr Chow can safely return to his wife and family here in Australia. On this note, I'll leave you to reflect on the profound words of the late Martin Luther King. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Thank you for your concern and support for human rights. Together, we can make a difference. Kim is the U.S. Representative for California's 39th District. She serves on the House Committee on Foreign Affairs and Small Business. Bà Young Kim, đại diện Hoa Kỳ cho quận 39 của California, bà phục vụ trong Ủy ban Hạ viện về các vấn đề đối ngoại và tiểu kinh doanh. Xin kính mời bà. Hi, I'm Congresswoman Young Kim, representing California's 39th District. I'm honored to join you for the 27th commemoration of Vietnam Human Rights Day. Today, we remember the importance of advancing fundamental human rights and freedoms for the Vietnamese people. Thank you so much to the organizing committee for making this commemoration possible, and also extend my deep appreciation to many of my Vietnamese American community leaders and friends for their continued advocacy on this very important issue, not just for today, but always. The Vietnamese people to this day live under the authoritarian rule, and their basic rights, including freedom of speech, opinion, press, association, and religion, are restricted. People have been imprisoned in Vietnam for speaking out against the Communist Party, for protesting, and for political and religious reasons. This is why, for years, I have fought for human rights in Vietnam, shedding light on the human rights abuses and the fight for freedom of religion, speech, and press in Vietnam.
This is why I co-sponsored the Vietnam Human Rights Act this Congress to prioritize the advancing internationally recognized human rights and development of the rule of law in the relationship between the United States and Vietnam. I will not stop fighting, and I will always stand with the Vietnamese people in their efforts to achieve basic human rights and freedom. Thank you for having me.